my dears, welcome to the new class. This is the fourth case of the transformation of equations. Roots diminished by h. Let f of x equal to 0 be an equation with roots alpha, beta, gamma. Then the equation whose roots are alpha minus h, beta minus h, gamma minus h is given by f of x plus h is equal to 0. Is given by f of x plus h equal to 0. This transformation is called diminishing the roots of f of x equal to 0 by h. Look through the first question. Diminish the root of x cube minus 9x square plus 28x minus 27 equal to 0 by 3. By 3 means we have to divide this equation by x minus 3. Okay, we have to remember that, right? So divided by 3 means we have to use x minus 3 here. So we can apply the synthetic division or in f of x plus h format, right? Let's do with the synthetic division. So first of all, we have to use the coefficients of this equation. That is equation x cube in the coefficient 1 ഇവിടെ x cube in the coefficient 1 x square in the minus 9 28 വരും പിന്നെ minus 27. Okay, so here it is 3. ഇവിടെ 1 ഇറക്കി എഴുതി. Next procedure, 1 into 3 is 3. We have to write here. Next add these two. That is minus 6. So next multiply this by minus 6 into 3. Minus 6 into 3 is minus 18. Minus 18. Then after that adding these two, 28 plus minus 18. So answer will be 28 plus minus 18 is, that is 10. Next is 3 into this 10, that is 30. So adding this we get 3 here. Okay, so next ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവാം. ലൈൻ വരച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് here ഇനി 1 ഇറക്കി എഴുതി. 1 into 3 is 3 ഇവിടെ എഴുതി. Adding these minus 3. Minus 3 into 3, that is minus 9. Adding these, that is 1. Next I have to draw here. Okay. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയും നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിരക്കി എഴുതുന്നു. 1 into 3 3. ഇവിടെ വാല്യൂ that is 0. So okay, next ഇവിടെ ഇതും ഇറക്കി എഴുതി. ഇവിടെ എന്തേ വരുള്ളൂ, 1 ആണ് വരിക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇവിടെ 1 കിട്ടി, 0 കിട്ടി, 1 കിട്ടി, പിന്നെ 3 കിട്ടി. സോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് this is equal to, this is actually a0, this is a1, this is a2, this is a3. So the answer will be a0 into x cube plus a1 into x square plus a2 into x plus a3 equal to 0. Therefore a0 is equal to x cube plus 0x square plus a2 is 1, x plus a3 is 3 is equal to 0, which implies x cube plus x plus 3 equal to 0.
Okay, so this is answer. X cube plus x plus 3 is equal to 0. Same equation we can do in another format. Diminished by, this is diminished by what? Either number 3 ആണ്. So f of x plus 3 equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താലും കിട്ടും. പക്ഷെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും x plus 3 whole cube minus 9 into x plus 3 whole square plus 28 into x plus 3 minus 27 equal to 0. Expanding this, that is x cube plus 3 into 3 9x square വന്നു. പിന്നെ 3 square 9 into 3 that is 27 ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ. 27 into x plus again 27 വന്നു. Minus 9 into x square plus 6x plus 9 വന്നു. Plus 28x plus 28 into 3 that is 84 minus 27 is equal to 0. Simplify ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? x cube plus 9x square 9x square വെട്ടിപ്പോയി. പിന്നെയുള്ളത് 27x ഉണ്ട്, 28x ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയായി? 55x ആയി. Minus 9 into 6x that is 54x ആണ്. 55x minus 54x അപ്പോൾ എത്ര വരും? x വരും. 27ഉം 27ഉം അവിടെ വെട്ടിപ്പോയി. പിന്നെയുള്ളത് 9 into 9 81 ആണ് അല്ലെ. മൈനസ് 81 പ്ലസ് 84 ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് 3 is equal to 0. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾക്ക് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം, ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, next problem. Let alpha, beta, gamma be roots of 2x cube plus 3x square minus x minus 1 is equal to 0. Find the equation whose roots are alpha minus 1, beta minus 1, gamma minus 1. That means diminished by 1 here. Right? So, using synthetic division, ഇവിടെ 2 എഴുതി. 2 into 1, that's is equal to 2. 3 plus 2, 5 വന്നു. 1 into 5 that is 5 വന്നു. 5 plus minus 1 that is 4 കിട്ടി. 4 into 1 that is 4. ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? That is 3. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഇത് ഇറക്കി എഴുതി. 2 into 1 that is 2 here. 7 ആയി. 7 into 1 7 ഇവിടെയായി. 7 plus 4 എത്ര വന്നു? That is 11 കിട്ടി. അപ്പോൾ again ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമ്മളിത് ചെയ്യും. മാർക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇതായി. ഇനി ഇവിടെ ഇത് ഇറക്കി എഴുതി. 2 into 1 that is 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ 9 കിട്ടി. again ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചു. ഇറക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താ വരിക? ആക്ച്വലി ഇത് 2 9 അപ്പോൾ 2x ക്യൂബ് പ്ലസ് 9x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 11x പ്ലസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഡിമിനിഷ്ഡ് ബൈ 1, ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ബൈ 1 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തുകൂടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിന്റെ f of x plus 1 is equal to 0 ആണ്. റൈറ്റ്? അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് 2 into x plus 1 whole cube plus 3 into x plus 1 whole square minus x plus 1 minus 1 is equal to 0 കിട്ടി. Which implies 2 into x cube plus 3x square plus 3x plus 1 plus 3 into x square plus 2x plus 1
minus x minus 1 is equal to 0 കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ 2x ക്യൂബ് വന്നു പ്ലസ് ഇവിടെ 6x സ്ക്വയർ 3x സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 9x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6x പ്ലസ് 6x 12x മൈനസ് എക്സ് 11x പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 3 ദാറ്റ് ഇസ് 5 വന്നു 5 മൈനസ് 2 ദാറ്റ് ഇസ് 3 is equal to 0. സോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Equation whose roots are increased by 1 than the roots of the equation x cube minus 5x square plus 6x minus 3 equal to 0. Okay, so here we have to use the synthetic division method. So increased by 1 means diminished by minus 1. Increased by 1 implies diminished by minus 1. So we can apply synthetic division method. Okay, so here first of all we have to take the coefficients. 1 minus 5 6 minus 3. So ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് this is ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതി. ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് -1 ആണ്. 1 into -1 -1 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? -6. -1 into -6 and that is equal to 6. So 6 plus 6 is that is 12. 12 into -1 that is -12. Okay, so here ഇവിടെ ഇത് വരച്ചു. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ -15 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതി 1 into -1 -1 -1 plus -6 -7 -7 into -1 that is 7. 7 plus 12 that is 19. ഇത് നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതുന്നു. that is 1 ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതി. 1 into -1 -1 -1 plus -7 -8. നെക്സ്റ്റ് എഴുതും. ഈ 1 നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വരുന്നത് A0 A1 A2 A3. അപ്പൊ A0 A1 A2 A3 4 terms. Okay, 4 terms ആണെങ്കിൽ this will be a cubic equation. 5 terms ആണെങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും? ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക്, അതായത് 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. 3 terms ആണെങ്കിൽ അതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് വിൽ ബി A0 x cube plus A1 x square plus A2 x plus A3 equal to 0. Therefore A0 is 1. So x cube A1 is -8 x square plus A2 is 19x minus 15 equal to 0. This is the required equation. Okay, thank you.